Wir sind zurück in Baldur's Gate 3. Wie in vielen Games gilt auch hier, loote einfach alles. Nimm mit, was nicht nied- und nagelfest ist, denn du wirst davon profitieren. Zum einen, weil du feine Items finden wirst, aber zum anderen, weil du damit Gold verdienen wirst, das du dann in weitere feine Items und Nützliches wie Tränke investieren kannst. Zum Verkaufen benötigt man jedoch irgendjemanden, der das Zeug auch ankauft, und die lassen sich auch oft finden, aber alle miteinander haben einen entscheidenden Nachteil. Sie sind irgendwo in der Welt verstreut, und wenn man nur etwas verkaufen will, dann muss man extra zum Handeln zu deren Standorten reisen. Wie genial und nützlich wäre es dann doch, einen eigenen Händler im Camp zu haben. So könntest du rasten, mit deiner Gruppe interagieren und eben auch dein Zeug verkaufen. Und genau das ist kein Problem, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Ich zeige dir also, was du tun musst, um den Händler in deinem Camp begrüßen zu können. Ich mache das hier so. Zunächst erkläre ich dir kurz und knapp, was du generell tun solltest, um am Ende das Ziel zu erreichen. So hast du einen möglichst spoilerfreien Überblick, wie du vorgehen und was du beachten solltest. Danach zeige ich dir dann alle Dialoge, die ich geführt habe. Falls es bei dir nicht auf Anhieb funktionieren sollte, kannst du dir so anschauen, welche Antworten ich genau gewählt habe, um daraus deine Rückschlüsse zu ziehen. Legen wir los. Dein Weg wird dich zweifelsohne zum Smaragd-Hain führen. Das ist der Ort, an dem du auf die Druiden triffst. Wenn du den Hain das erste Mal betrittst, dann schau dich nach einem Mann in blauen Gewändern um. Es handelt sich um Volo. Volo ist Gelehrter und von daher ziemlich wissbegierig. Du solltest hier mit ihm reden. Bleib höflich und teile deine Informationen mit ihm. So erfährst du, dass er sich zum Lager der Goblins aufmachen möchte, um dort mehr über die aktuelle Situation zu erfahren. Sollte es irgendeine Möglichkeit geben, ihm das auszureden, dann lass es, denn es ist gut, dass er dorthin geht. Später solltest du dann auch dieses Lager besuchen. Man wird dich nicht besonders nett empfangen, dich aber auch nicht sofort töten. Es bleibt also Raum, um einen Dialog zu führen, in dessen Verlauf du es hinbekommen solltest, dass du das Lager betreten darfst. Das Lager selbst befindet sich in einer alten Festung und inmitten dieser Festung triffst du wieder auf Volo, der gerade seine Gastgeber und seine neue Halterin Gibbo unterhält, indem er vor sich hinreimt. Offenbar gefällt das den Anwesenden sehr. Jetzt ist es an der Zeit, Volo anzusprechen, wodurch du ihn aber auch aus dem Konzept bringen wirst. Er beginnt sich zu verhaspeln und ständig zu wiederholen, was Gibbo überhaupt nicht gefällt. Das aus dem Konzept bringen klappt übrigens auch, wenn du einfach nur stumm weiter zuhörst. Gibbo wird Volo daraufhin in die innere Festung bringen und dorthin folgst du den beiden. Sobald du die innere Festung betrittst, wirst du erneut dafür sorgen müssen, dass du auch diesen Bereich betreten darfst. Sobald das erreicht ist, folgst du dem Gang, bis du zu diesem Raum kommst. Dann geht's direkt die Treppe nach rechts hoch. Dort siehst du dann auch schon diese Tür, hinter der sich Volo befindet. Im Raum angekommen findest du die beiden vor. Volo steckt nun in einem Käfig. Überzeuge nun Gibbo, ihn dir zu überlassen. Denk daran, wenn du die Tür hinter dir schließt, bist du auch relativ sicher vor irgendwelchen Blicken, weshalb auch andere Lösungen in Betracht kommen könnten. Wenn du den Schlüssel hast, kannst du den Käfig aufschließen und Volo ist frei. Er wird sich natürlich bei dir überschwänglich bedanken, fordere aber unbedingt eine Belohnung in Form von Goldstücken. Er wird dir dann viel mehr als nur Gold anbieten. Er bietet dir Wissen, also mit anderen Worten, sich selbst an. Schick ihn dann einfach zu deinem Camp. Dort wirst du Volo dann natürlich auch antreffen. Erzähl ihm von deiner Geschichte und deinen Problemen. Er wird für dich ebenfalls eine Lösung suchen und somit auch bleiben. Ab sofort hast du dann deinen eigenen Händler im Camp. Bei Volo kannst du somit stets dein Zeug verkaufen. Darüber hinaus hat er auch einiges im Angebot. Keine Angst, sein Sortiment als auch sein Gold wird regelmäßig aufgefüllt, so dass du dir keine Sorgen machen musst, dass der Mann irgendwann mittellos ist. Zudem bleiben alle Items, die du dort verkaufst, auch in seinem Bestand. So kannst du auch mal was zurückkaufen, wenn du später feststellst, dass du doch irgendetwas benötigst. Aber beachte, dass der Rückkaufspreis höher als der Verkaufspreis ist. Ich meine, Volo will ja auch was verdienen. Das war's soweit. Wenn du dir nun den kompletten Weg mit allen Dialogen anschauen möchtest, dann bleib dran. Die einzelnen Etappen habe ich in Kapitel gepackt, damit du zielgerichtet darauf zugreifen kannst. Ich bin an dieser Stelle aber schon raus, denn alles ergibt sich ja aus den nun folgenden Dialogen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Es war einmal in einem fernen Land. Hello! Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory.
Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Uh-huh. I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men. But to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, And an invisibility potion stashed in your back pocket? Until we meet again. Couldn't guard his nose from his Goblins ahead. Look it, Claw. Sapper's here. Unless you got another reason to be here. Feck shite. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Down, Claw! Bad girl! She's a little overexcited. Been a busy day. Lads are celebrating. Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. The pits? He couldn't be somewhere pleasant sounding, could he? Better still be alive. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Bakers a blade in the quarry. Be you beguiling, or be you beheaded? Goblin kind will tease you and frowk you when redded. With fragulous crown and with sceptre abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had led you glide. You! Move off! Do as she says. Now. Now, where was I? Wait a tick! That a friend of yours? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you?
Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous, draw Ragslin. You broke him! Wait, wait. Draw Ragslin, we pray, we... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done. Come on! Of course, My name's Gibbo, idiot! right, yes. More fool me. Stayed interesting. Can't give up now. We got him now, eh? And once the whelp starts singing, we'll know who sent him. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. State your business. Now. As the symbol glows, power courses through you. Authority. All right. Normally we stick you foreign types in the spider pit. But the Absolute says we're all making nice now. So in you go, I suppose. Well now, gonna have to be more specific than that. We're drowning in true souls, here we are. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Next raid's gonna be a big un, I hear. Era through you, priestess. More vile idolatry. Makes my stomach turn. For once, the Goblin's decorations are an improvement. And the one thing I learned down there, don't matter if you're a... Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Him? Nah. Hey, he don't mind. Keeps him safe from me mates. Raids make him rabid. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. All right, calm down. I don't want no trouble. Here's the key. Pigeon's all yours. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Oh, what's a bit of metal between allies, I'll do one better. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless.
Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. You're mad. But tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, my dear, sweet gods! If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted.